Hello, Pashamab. Hi, sir. कैसा है? How are sir? It's nice meeting you, Pasham. It was my pleasure. Meeting not as normal we meet as family friends, but more important is like Dev Barakuru for giving the time to spend with you for almost. This is going to be an half an hour interview for us, so that's why. Thank you, sir, for considering me as well. Yeah. No, it is my honor also to be with the chief engineer today. Mm. Because हांवूय मरे शिपिंगान भरपूर कनेक्टेड. माझो बापूय to my children also म्हणटात. And plus my brothers and everybody is into shipping only. In fact, I'm coming from a village full of shipping. Full of shipping. Okay. So basic idea हितून येवपाचो कारण म्हणजे कितें, आमी गोंयकारांक आगोवन youth, especially from people from आसोलना, आंबेली, एवीसीसी धर, सास्ती धर, सावथ गोवा धर, अशें करून गोंयांत सो लोकांक एक उत्तेजन दिवपाक की हे शिपिंग लायनीन कितें आसा कितें ना, what are the sacrifices, what are the perks, incentives, salaries and their ratings, positions, everything, and how to go about it. So पूण स्टार्ट करचे पयले आमी म्हणटा we always see the success story of the person, but we don't know how that success has been manifested. So एक तडक्यान तुका म्हाका सांग तुजें भुरगेपण, your childhood, school where you went, college what you did, and then how you got into shipping, and how did you reach to this position today as a chief engineer? First of all, thank you, sir. Thank you, म्हणून सोदितां तुका म्हाका हिंगा प्लॅटफॉर्म दिलो म्हणून तुमी आज उलोवपाक. दुसरें म्हणल्यार हांव मुगे मायक पायक आनी देवाक आर्गां दितां. Very good. हे देवा हांव सदां उंचल्या पावंडार दवरतां फर्स्ट थींग. आनी मुगे मायन पायन जायत पोस्ट करून आमकां वयर काडले. आनी आमकां बोर्डिंग स्कुलांक घातले मुगे भावाक आनी जायते सोयऱ्यांकूय आमी तेच एक बोर्डिंग स्कुलां आहले. सो थिंगाय हांव देवाचो खूब मोग करी. आनी बोर्डिंग स्कुलां हांव बरो एक्सेल जालो. गार्डन जेला आहलो हांव सावड्डे. थिंगाय एक्सेल केलें. मागीर थिंगसोन मागीर इंजिनियरींग केलें. इंजिनियरींग करून 1994 हांव शिपिंगा भितर सरलो. दॅट वॉज द फर्स्ट टायम आय एंटर्ड इनटू द शिपिंग. सो थिंगाय आमी जायते पयले जाणा सर बॉम्बे जायत त्रास केले. रिस्पॉन्ड दिना. हिंगा थिंगा ऑफिसां भोंवन आणि आमचे फेमस गोंयचे कुळान कूड आहलो क्लबान रावले आमी. जायते आमकां क्लबान आमी जायते शिंकले. देखूय शिंकले आनी जायते केलां. आनी आमचे जायते वडील आहले आमगेले ते आमकां मार्गदर्शन दाखयताले. सो आयज तेंगे आमी बरें उगडास कोत्ता तेंकां आनी सासणाचें सूख मागोता तेंकां. आनी तेच फाटल्यान हांव एज अ TME जॉयन जालो फर्स्ट टायम. सो फर्स्ट टायम TME म्हणजे कितें ते सांग पाशा. TME म्हळ्यार ट्रेनी मरीन इंजिनियर. ट्रेनी मरीन इंजिनियर. होय. आनी ते तुम्ही मिनिमम 6 मंथ्स करूंकू जाय ते. तुम्ही हुंयचे दुसरे COC एग्जाम दितो जाल्यार. अगेन हे COC कितें? होय. COC म्हळ्यार एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटन्सी. ही सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटन्सी म्हळ्यार ती नासतना तुज्यान हे रँका वचूंक जायना. जशे फोर्थ इंजिनियर, थर्ड इंजिनियर, सेकंड इंजिनियर, चीफ इंजिनियर or मास्टर्स एनी ऑल these ranks. Yeah, you have to have this certificate of competency. आनी तूं तेका लागून तें कोतो जाल्यार तुवें एग्जाम दिवपा जाय. So there are relevant courses, exams, बोर्ड आतां इंडियाकूय दिताय, UK दिताय, सिंगापूर दिताय, जायत कडेन दिताय. सो श्रीलंकाकूय दिताय हे एग्जामी, कितें आयडिया आहा तुका? ना तेजी श्रीलंका तितू श्रीलंका एक्सेप्टेड ना. आमगे इंडिया एक्सेप्ट कोनाय. Good. So finally you have reached to that the top post in the engine department. Engine department. That is the chief engineer. Okay. So त्याच्या फाटल्यान जालो तूं chief engineer कसो. Now what are the prospects after chief engineer? चीफ इंजिनियर जाल म्हणटकीर प्रॉस्पेक्ट आहे सर. जायचे सुप्रिटेंडंट आहा, सुप्रिटेंडंट जॉब आहा. सो तें घेवपा जाता. तें म्हळ्यार हिंग चड प्रॉस्पेक्ट ना आमगे गोंयांत. पूण भायर आहाय जायत कंपनी जाय ते सुप्रिटेंडंट हायर कोताय तुका. सो तें प्रॉस्पेक्ट्स आहाय. मागीर तुगेले कसिनो बोटीचेर वचून जाता थिंगाय जॉब्स आहाय. आनी तुगेले ट्युरिस्ट हॉटेल्स आहाय थिंग तुका जॉब मेळटाय. आपयताय ते तुवें एप्लाय करूंक जाय. आनी एक्चुअली आमी कितें आमी सद्या आहाय. आमी आजून पासून ट्राय केलना. ती गरज पडना. सद्या आमी बरे हेल्थान आहाय. बेसिकली हांव जाणा त्या प्रमाणे यू स्पेंड अ लॉट ऑफ
क्वालिटी टाइम विथ युअर फॅमिली. येस तुझ्या येस फॅमिली बद्दल थोडे कितें सांग मरे, हय बिकॉज द फॅमिली इज द बॅकबोन न्ही. येस येस थँक्यू सर फॉर सेईंग दॅट. हांव चड श्रेय मुगे घरकांनी दिवपा सोदिता मारता. तो तेन जायतो सॅक्रिफायस केला आणि जाय ते सॅक्रिफायसीस हे लेडीजान केला. हांव तांकां हॅट्स ऑफ म्हणटा ऑल द लेडीज. ऑल द लेडीज. येस यू नो देर सॅक्रिफायसीस यू नो चोडोलें सारकें. हय तांकां लागून आमी आज पासून सुखान थिंग काम कोताय कित्याक आमकां कांय नो आसनाय. टेन्शन. नो टेन्शन. जशें डिलिव्हरी टायमार तेंगे कितें फंक्शन आसूं आम आसनाय हें करूंक. पूण थिंगा ती कोताय सगलें. सो ती सॅक्रिफायस न्हू आमकां म्हणजे वुमन घेताय सारकें. दोग जाण भुरगे हाय जेनेसा आनी वेलिका. जेनेसा मुगे बाय फिजिओथेरपी कोता लास्ट इयर कोता ते बेलगांव ओके. केली आहा. गुड. आणि ते आमगे सरा बरीक घेताले ट्युशन. ओके. सो थँक्यू तुजी बरी आज थँक यू फॉर गिविंग युअर डॉटर इन माय येस हँड्स फॉर युअर येस एज्युकेशन. येस. आणि वेलिका आहा मुगे धाकटें बाय तें 12th स्टँडर्ड कोता. and she has plans to go for fashion technology. ओह, Yeah, समथिंग डिफरंट फ्रॉम something द different. फादर अँड मदर ऑल्सो. Yes, yes. ओके. आमी सर भुरग्यां आमी केन्ना फोर्स केलें ना तूं हें कोर तें कोर म्हूण. तें आपणाक गेलें तूं मोती कितें बरें दिसता तें तूं कोर म्हूण आमी ताका आजून आमी ताका दिलां. तूं कितें कोर आमी हाय तुजे फाटल्यान. हूय वॉज तूं वर्कआउट कोर आमी हाय तुजे फाटल्यान. दॅट्स व्हेरी गुड पेरेंटिंग येस पाशा. येस अँड हेड्स ऑफ टू पाशा मारता अँड युअर फॅमिली ऑफकोर्स. म्हाका आतां दुसरें सांग पाशा बाब. आतां आमच्या भुरग्यांक जरी तर मरीन इंजिनियरिंगान वचोंक जाय, वी विल रेस्ट्रिक्ट टू ओन्ली मरीन सायड. मरीन टॅक सायड वी विल डू विथ अनदर कॅप्टन ऑर समथिंग. आता मरीन सायडीन वयतलो जाल्यार रस्ते कशे, हाऊ डू दे गो, या वॉट आर द मिनिमम बेसिक एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन, स्कूल जावं कॉलेज जावं डिप्लोमा जावं डिग्री जावं येस और आनी खंय प्रोफेशनल. सर पयलीं म्हणल्यार पयलें 12th तर कंपल्सरी आहा PCM करपा जाय. ओके. फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स मॅथ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि हाय स्कोर जाय विथ इंग्लिश. विथ इंग्लीश. ओके. ओके इंग्लीश इज कंपल्सरी नाव इंग्लीश जायच तुका. दुसरें म्हणल्यार तुवें 12th सायन्स केलें म्हणटरीर बरी पर्संटेज घेवपा जाय. आज कित्याक आजकाल भुरगे बरे शिकताय 70 80 90 दुखून घेताय आणि मागीर तुवें कॉलेजी अप्रोच जावपा जाय. बट वॉट इज द मिनिमम पर्सेंटेज दॅट यू नीड? मिनिमम इज 60. 60 as they are टू saying गेट 60 क्वालिफाईड. to या get qualified but 60 कांय 60 जायना काय नाही ना. जायना त्याच्यान वयरी घेताय ते कित्याक जालें जाय हांव तशें कॉम्पिटिशन हांव आहा. जाणा देर आर पीपल हू जॉइन इवन विथ 90 90 93%. yes 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 सो बोर पर्सेंटेज आहा तुका बोर कॉलेज ऑब्जर्व बरी आमगे कंपनी ऑब्जर्व करता जशें एंग्लो इस्टर्न आहा फ्लीट मॅनेजमेंट आहा सिनर्जी आहा आजकाल अपकमिंग ओके. आणि वी शिप्स आहाय जाय कंपनी आहाय. तो तें केलें म्हणटकीर तुज्यान एक दोन वे आहाय तुका. एक बाय डायरेक्ट कॉलेजी एंट्री मारपाची ओके. ते डीएमईटी कोन्न पूण तेका तुवें IMU म्हूण CET एक्झाम दिवपा जाय. ओके. डीएमईटीचे कितें, व्हॉट इज डीएमईटी? डायरेक्टेड डायरेक्टरेट ऑफ मरीन. मरीन इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी. ओके. या सो ती एक वे आहा. दुसरें म्हणल्यार कॉलेज तेंच तूं एक कंपनी अप्रोच जाता आनी ते तुका स्पॉन्सरशीप दिताय तुका. स्पॉन्सरशीप म्हणल्यार एनीवे यू हॅव टू पे बट ते तुका एक जॉब सारकें डायरेक्ट जॉब मेळटा. सो वेन यू से स्पॉन्सर, आमच्या सगळ्या भुरग्यांक पळोवंक जाय म्हणून सांगता. हिंगा स्पॉन्सर मीन्स द कंपनी विल नॉट पे फॉर ऑल द फीज most of the cases, but they will guarantee your job after your training is done. Yes, after the That is training. called Yes, sponsorship. and then affiliated aha no that the company is only giving Yeah. the company into Bitoria framework ko aha. Okay. So they give all the trainings. My STCW म्हणून कोर्सेस होय. आहे. STCW कोर्सेस आहे. त्या दोघं सगळे तिथून घेताय आणि ते घेताय. हॅव एक फीस बसवला असत ते दॅट यू हॅव टू पे. थोड्या कंपनीची त्यांची ओन कॉलेज आहा न्ही. त्यांचे कॉलेज आहा जसे एंग्लो आहा त्यांचे ओन कॉलेज आहा त्यांगेले ओन दोन्ही आहा. आवटीन कॉलेज आहा. होय. डेक आणि इंजिन डेक साइड आणि इंजिन आहा. आणि आता हांवें आयकलां फ्लीट मॅनेजमेंटान हे वर्सा घेयल म्हूण IMI नोयडा ती बरी कॉलेज तेम घेयल्या आमगे हाँगकाँग हें आहा तेमी कारावेला ग्रुप म्हणटा तेमी. सो लेट मी फ्लिटाचे कॅप्सूल नाव. आमच्या भुरग्यांनी 12th सायन्स कंपल्सरी करपाकूच जाय. करपाकूच जाय. पयलीं भाशेन ना. SSC करून नुसी बिसी काम वयताले 6 months कोर्स करून. हय. आणि ते तितूंतल्यान मागीर ते कितें फिटर बिटर जावन जाताले इंजिनियर. हय. सो ते भाशेन आतां नॉट अलाउड एट ऑल. नो सर पयलीं कितें आहा पयले तितले सिमेंट नाहले आणि कोणाकूय म्हणजे अशें करून फिटर रँकाक घेवन एग्जाम दिवन मागीर ते मुखार वयताले.
जाय जाण भुरगे केले आनी फ्युचर जाल्यार जाले चीफ इंजिनियरूय जाले इंजिनियर आनी मास्टर्सूय जालो आहाय आमगे हिंगा गांवचे देखून जायते जायते जाता. मुखार चले भुरगे. सो हांव आमगेले फॅमिली देखून जायते मास्टर्स आहाय म्हणजे टॉप रँक आहाय आनी ऑफिसर्स व्हेरी गुड. रँकाक काम कोताय आमगे फॅमिली. तुगे फॅमिली देर आर सो मेनी Yeah, captains and captains engineers and and chief engineers. officers. Yes, 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 I yes. even I can name them actually, but Yeah, let's not go to that. right, right, right. But हांव कितें म्हणटा, सो तो रस्तो बंद. तो रस So बंद the झाला only सर. रस्तो So is is go to 12th the proper science, channel, 12th science, then IMB, go होय, directly get admission into the admission college, college, Marine College, या marine college, or do mechanical. mechanical engineering. आती तुगेली एक्झाम जी मेन दिवपा जाय मागीर मेकॅनिकल ना पयली मेकॅनिकल mechanical. एंट्रन्स मेकॅनिकल इंजिनियर मागीर जीएमई करून जाय तुवें GME is what म्हणल्यार now? 1 year जीएमई इज ग्रॅज्युएट मारीन इंजिनियरिंग Okay. ती आमगे हिंगाय हा आहा हिंगा वास्को वास्को बोगदा हा हाती. बोगदा हाती ओके. आयएसपीटी सो हाती मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करून मागीर मरीन म्हूण सेपरेट एक वर्स करचें होय पडटा. सेपरेट एक वर्स आनी ती कोता फॅसिलिटी आमकां गोंयान आयएमएस आहा. म्हणटाय ती होय ओके. आयएमएस IMS कॉलेज कॉलेज. आयएमएस कॉलेज ओके ओके. आनी जायती कॉलेजी आहाय सर बोर कॉलेजी आहाय हांव तुका सांगता आयज कॅन नेम साम आयएमआय म्हूण आहा नोयडा मागीर तुगेले चेन्नई आयएमयू म्हूण आहा चेन्नई आहा कॅलकटा आहा मेरी म्हूण आहा मेरी इज दॅट मेरीज मरीन मरीन इंजिनिअरिंग इंजिनियरिंग अँड रिसर्च रिसर्च इन्स्टिट्यूट इन्स्टिट्यूट. बोरी ओके. ते बोरे आहाय हे IMU कितें? आयएमयू इंडियन मॅरिटायम युनिव्हर्सिटीज त्यो ते ओके. एफिलेटेड ते कोर्सेस सगळे एफिलेटेड कॉलेजीस त्यो सो दॅट मिन्स दुसरो भुरगो खूंय कंपनीन वयता होय जाल्यार ती एग्जाम तेणे दिवचीच ती ती पडटली. दिवचेची दिवपाकूच जाय हे ओके. आय मरीन थॉट मरीन इंजिनियरिंगाक भितर स्वता ती दिवपाकूच जाय ओके ओके. या ती विदाउट दॅट दिवन ती या वचपा जाय. मागीर ती हुंयचे सो कॉलेजीन दॅट थंयच्यान ओके ओके या ओके. हुंयचे हांव कॉलेजीन म्हाका जशें हांव नीट आहा सर नीट आहा होय ते ओके. भाशेन ती ते भाशेन. आयएमयू सो आय एसीईटी थॉट आहा that IMU was needed only for the tech side. नो 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 इट इज फॉर That has to be made इंजिनियरिंग very clear. या IMU चुकय नाकात. IMU चुकयली जाल्यार तुमचो फ्युचराक स्टेप घेवपाचे मागीर तुका आडामो पडटलो. तुजी कितली सर्टिफिकेट आहा कितले क्वॉलिफिकेशन आहा IMU ना जायत फुडें वचोंक येवचें ना. सो आमच्या भुरग्यांनी हेजेर दोतोर दिवची. यस 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 आतां लेट अस कम टू द पोझिशन्स. सर एका पोझिशन एपेलेट्स कितें म्हणटात? होय एक दिस इज कॉल्ड एप्लेट्स एपलेट्स. होय ओके. आणि एव्हरी डेजिग्नेशन एव्हरी रँक हॅज अ स्ट्राईप म्हणजे ते चोवपाक सेम दिसताय. 4 स्ट्रायप. ना ना हे पायलटाकूय 4 आसताय होय आनी ते बॉक्स ना आसता. पूण सर एक कलर आहा चोयला आनी हिंगा कलर आहा अच्छा आनी हो एक कलर आहा कॅप्टनाकूय आं कॅप्टनाक एक डिफरंट कलर आं तेंगेलो ब्लॅक आसता हिंगा हिंग तो अच्छा. आमगे इंजिनियर्सांक हिंग पर्पल आसता ओके. दिस इज पर्पल पर्पल 4 स्ट्राइप फोर विथ स्ट्राईप that फॉर अ चीफ box इंजिनियर stripe for a chief फॉर चीफ engineer. इंजिनियर ओके. आणि फॉर सेकंड इंजिनियर इट इज 3 स्ट्राईप फॉर थर्ड इंजिनियर इट इज 2 स्ट्राईप अँड फॉर फोर्थ इंजिनियर इट इज 1 स्ट्राईप ओके. आणि कॅडेटा टीएम ही म्हणटाय तेंगा एश कोन ओके. लायन आसता एश कोन सो लायन आसता along the होय shoulder येवो एश कोन बॉक्स आसता तेंगा डायरेक्ट box लायन आसना. आसता डायरेक्ट one वन single सिंगल line. लायन आसता Okay. so that is considered as cadet and TME So cadet is direct stripe, one stripe one stripe होय. on the shoulder. shoulder For a third, for fourth fourth engineer, engineer it is one stripe. one stripe Third engineer, two 2 stripe stripes. yes Second engineer, 3 three stripe stripes. And chief engineer, yes 4 four stripe stripes. and this But is ultimate ultimate in yeah on the ship. on the ship But with a purple color yeah between them. ते signifies kota That that engineers, oh engineers agi o colors hota so anybody sees this color he knows that he is the knows engine that side. he's an engine side Oh, like आता आमगे बोटीचेर जायत आणि पीएससी येताय मागीर वेटिंग येताय सो दे नो हो कलर गायलो हा इज एन इंजिनियर ओके आणि तो रँक तो खबर आहा तो कित्या 4 स्टेप आहे इज अ चीफ इंजिनियर okay. सो दॅट इज अ डेजिग्नेशन आता लेट अस गो टू द बोन ऑफ कंटेन्शन आणि हांस येता कळ्ळें तुका कितें होय कळ्ळें सर तू कित सांग कित हे कित म्हणो सोदीत What? इट इज मनी 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 येस येस जायत्या लोकांक दिसता की शिपिंगान पैसो आणि पैसो दोयरो सारको ना सर माल्या पैसो भाशेन ना आम्ही पैसो सॅक्रिफायस चोवपा जाय आम्ही जाय ती सॅक्रिफायस कोताय पयस आहाच पयस ना म्हूण सांगना पूण पयस आहा आनी सॅक्रिफायसूय आहा सो पयस हांव तुका सांगो सोदता लायक फॉर यू नो हू वॉन्ट्स टू एंटर इन टू द शिपिंग लुक्रेटीव म्हळ्यार बरे पयशे आहाय हे लुक्रेटीव जॉब हो पयशे आहाय सॅक्रिफायसूय आहा आनी हार्डवर्कूय आहा आनी पयलीं भाशेन नेनात जाय त्या तुगेले टँकर्साचेर वयता जाल्यार स्पेशल बॅटींग लागता सीडीआय म्हूण लागता सो कितले जाय एवरी पोर्ट हॅज ओन प्रॉब्लम आतां आमगे कितें एक मेंटेनन्स देखून करूं आमकां इतलो टायम मेळना कित्याक तुगेले
पोस्ट स्टेट कंट्रोल म्हणून येता वेटिंग म्हणून येता CDI म्हणून इन्स्पेक्शन आसताय नाजाल्यार ओनर्स इन्स्पेक्शन म्हणून आसता आनी कितें जाता जायत येता बट लेट मी गो टू द मनी पार्ट लेट मी गो वन बाय वन. एक भुरगो न्योच तर सरलो कॅडेटाक हियर इट इज कॉल्ड TME, ट्रेनी मरीन इंजिनियर. येस तर त्याची स्टार्टिंग सॅलरी किती असतली बेसिक? स्टार्टिंग सॅलरी 50,000 धरतो That is ऑन एन very एवरेज great. 50,000 Okay, Yeah, good. good Then starting. he becomes a fourth engineer. फोर्थ इंजिनियर त्यादोन ती पहिली एक्झाम 6 महिन्यान दिन तुवें एक्झाम No, दिवपाक that जाय exam timing and all we'll talk later. ओके ओके Let us just bifurcate this. ओके So TME सुमार 50,000 stipend. यस Fourth engineer फोर्थ average what is इंजिनियर the salary? 2 लाख दुखून जाताय सर Okay. 2 लाख Then third engineer. थर्ड 3.5 लाख 4 लाख दुखून जाताय Okay. आणि second engineer. तुगेले 7 lakhs 6 lakhs 7 lakhs on an average That is for second engineer. second engineer And then chief engineer it Chief may be a bomb. 10 lakhs to 12 lakhs दुखून जाताय सर Achha, ना very आणि good. डिपेंड्स तू टँकरांचे वयता आणि सुबेज आहा So that depends upon Yeah, whether you are whether going on gas गॅस tanker or टँकर cargo. कार्गोचेर मातशें उणें Yeah. बट कामूय लायट आसता कार्गोचेर बाकी तुगेले टँकर्सांचे फीज चोडो हॅक्टीक आसता More LPG risk LNG and मोर all. रिस्क ना रिस्की म्हूण तेश कोन्न कांय ना सर बट जॉब इज More मोर डिमांडींग demanding, Yeah, more more precision. precision, सारको. precision. Very alert Yeah, job. alert सारको. job आणि tankers न्हू सो तेंगे फास्ट डिस्चार्जिंग फास्ट लोडिंग तेश कोन्न तेंगेले आणि तुगेले जायत आनी कितें आसता नायट्रोजन म्हूण आसता इनर्टिंग म्हूण आसता सो दॅट ऑल डिफरंट ते Carrier. तुगेले बल्क कॅरियरांचेर कांय ना Right. बॉयलर चलताय सो थिंगा मागीर मातशें काम लायट Now let us come to Pashambab with respect to the experience. Now आता तो TME जो वयता तो ट्रेनी मरीन इंजिनियरिंग पळयता तो तेणे त्या बोटीचेर कितले म्हयने मिनिमम ताका तेजेर एक्सपिरियन्स करून ताका एक NOC कशी मेळटली टू आन्सर द एग्जाम फॉर क्लास 4. ओके सो म्हणजे 6 म्हयने जावपा जाय मिनिमम 6 months एक्सपिरियन्स आहा देन यू कॅन गो फॉर क्लास 4 एक्झाम क्लास 4 येस तो क्लास 4 म्हणटा तितून वॉच किपींग वयले सगळें येता वॉच किपींग ती क्लास 4 काडली एक्झाम काडली तेज्यान मागीर तुवें एज अ वॉच किपींग इंजिनियर म्हणून काम करून जाय तुवें सो 12 months मिनिमम करून जाय एज अ फोर्थ इंजिनियर देन यू गेट promoted to third engineer fourth engineer will come later. yeah And watch keeping ah has to be taken first or fourth engineers no you no get you fourth engineer exam पयली घेवपा जाय पयलीं घेवपा जाय होय आनी ती watch COC exam keeping दिवपा जाय होय मागीर वॉच किपींग घेवपा जाय मागीर नो बट ते तेजेर येत न्हू ती COC म्हणल्यार एज अ यू कॅन वर्क एज अ वॉच किपींग इंजिनियर ती COC चेर ते तेश कोन्न तुवें सेपरेट एप्लाय करपाक सेपरेट नाका ना ती COC इज अ वॉच किपींग ऑफिसर ओके officer engineer so once that you have that you become an watch keeping engineer दॅट इज फोर्थ इंजिनियर fourth engineer ओके आता फोर्थ इंजिनियराक तो येयलो पयले TMEन तेणे 6-7 महिने केले व 12 Yes. महिने केले बरे आहा ते जाले आता वॉच तो जॉईन एज अ फोर्थ इंजिनियर Okay. आता फोर्थ इंजिनियर जॉईन करून इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ थर्ड इंजिनियर then how many months he must sail as a fourth engineer? fourth engineer minimum 12 months jaya Minimum. to become a third engineer and again it is total discussion of the chief engineer or the top bosses to give a good appraisal to him Yeah. so appraisal get म्हळ्यार तुगेले परफॉर्मन्साचेर आहा तुवें गुड परफॉर्मन्स दिवपा जाय तूं परफॉर्मन्स दिल जाल्यार then you get a good appraisal and on that basis the company promotes you as a third engineer Third. So the company may not promote you even after 18 months. yes That no even, but 24 minimum you months need दुखून is कोताय 12 months. 24 months दुखून कोच कोणा पडा. होय जाय जाणार बिना. तुझे बरा आल्लो पयर आल्लो ऑलमोस्ट 26 months आहे ते गेले स्टील नॉट As promoted a to fourth the engineer. fourth engineer He is not promoted. not yet promoted And he got the fourth engineer COC. No? yes he's got a fourth engineer COC Oh. yes So suppose chief engineer आता त्याचो कोण भाव येयलो चेडो येयलो बोटी yes आणि he is a fourth engineer. okay He just worked for 4 months. okay Only for 4 months. Can he allow him no to? no 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 12 months. minimum 12 months as a Okay. company गे आहा न्हू Come. मागीर तूं कर Okay. So there is a law. yeah there is a law Basic minimum law. minimum law Okay. So आता ते झाले त्याचं आणि he gets promoted as Third and goes engineer. as a third engineer yes yes on the same
COC certificate. That is Yes, of on the the class 4. class Class 4. 4 COC. Okay. So third engineer थर्ड म्हणून इंजिनियर आणि सेपरेट सेपरेट काढपाची एक्झाम ना ना एक्झाम. ना 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 सो क्लास 4 म्हणून एकूच दिवपाची आणि त्याचेर थर्ड तेजेर सेकंड यू कॅन सेल एज फोर्थ फोर्थ इंजिनियर इंजिनियर प्लस अँड द थर्ड थर्ड इंजिनियर. इंजिनियर. आता थर्ड इंजिनियराक तो पावलो, तेणे सेलिंग केले, 2 महिने केले व 20 महिने केले. नाव यू वॉन्ट टू आन्सर द क्लास 2 दॅट इज class 2. सेकंड That is इंजिनियर the एक्झाम. for सेकंड second इंजिनियर engineer. या क्लास 2 म्हणटाय तेका. Okay, that is सो called class 2. ते So कुतो for जालें that, what is the minimum C time? 36 मंथ सी टाइम जावपा जाय तुगेलो With टोटल as a एज अ fourth आफ्टर या engineer फोर्थ or इंजिनियर आणि including the TME? नो 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 इंक्लुडिंग TME ना होगो ते फोर्थ इंजिनियर एंड थर्ड इंजिनियर. So fourth and third moon या total 36 months जावपा जाय 36 months minimum. मिनिमम. यस मीन मॅक्सिमम कितले वचों जाता. Maximum कितले वचपा जाता? या Minimum मिनिमम is this. 36. On the 37th month, he may be a favorite of a chief engineer. He may give him a letter or appraisal or No, no, no. He doesn't require any this thing. But see, whenever he's signing off, he always take a certificate that from the chief engineer that he has done this C time. And then again, you have to take a certificate from before entering into any examination from the company that is serving. Yeah. Yeah. So ते आणि आमगे दुकून हे ना जाल्यार दुकून ऑफिसा हे आहा न्हू झालं. जाल्यार जाता. But that appraisal and all will not affect No, you that will not affect it because to to exam answer the yourself. exam. No, to answer the exam appraisal na. Okay, Appraisal no. la gorozo na. So that is now very clear. As a fourth and a third engineer, minimum 36 months. Yes. Sailing is needed. After that only you can go and answer for the second engineer's Second engineer. exam. आणि एक सांगो सोदता जायत हम भुरगे 24 months दुखून एज अ फोर्थ इंजिनियर सर्वीस कोताय पूण तांकां प्रमोशन मेळना थर्ड इंजिनियरा. ते कितें कोताय डायरेक्ट वचून एग्जाम दिताय डायरेक्ट क्लास 2 दिताय बिकॉज ताका क्लास 2 एग्जामिनेशन दिवपा 36 months जाय. सो एज अ 36 months कोताय ते आणि तुका डायरेक्ट एग्जाम वयताय Okay. क्लास 2 आणि मागीर ती क्लास 2 सर्टिफिकेट करताय डायरेक्ट थर्ड इंजिनियर Direct प्रमोशन third घेताय. engineer येताय. होय Correct. दिना जाल्यार दिना दिना जाल्यार ओदो जाणां परफॉर्मन्स सारका आसना असणार. ओदो जाणां चीफ इंजिनियर सारको मेळाय सारखं मेळाय. सो प्रमोशना तेंगे हें दिनाय ओदो कंपनी सारको आसना ओ लेट प्रमोशन दिताय. जायत व्हडले व्हडले कंपनी आहाय ते बेगीन प्रमोशन दिनाय. व्हडले व्हडले हे आहाय ते प्रायव्हेट कंपनीज आहाय ते. मागीर तो जालो second engineer. हय. So now on that second engineer, with that certificate, he can also sail as a chief. No, he cannot sail as a chief engineer. Okay. He is eligible to sail all the below ranks, but not as a chief engineer. Okay. So Yeah. second engineer तेणे clear केली, he is sailing as a second engineer. Yes. Yeah. Now second engineer सान chief engineer वयतलो जाल्यार कितले म्हयने करूंक जाय कितें आहा? So minimum 18 months जाय. As a chief As a engineer. chief engineer eligibility claim करपाक. Claim. हे छाडल्यान तू second हय, engineer त्या भायर कोर तूं 24 months 36 months कोर and then तुगेले आराम से तू exam answer कोर So and that 18 months तू म्हणटा, can that include as a fourth engineer, no third no engineer? only after second engineer. After, okay. Yeah, Very. yeah. This is very, to be very clear. Yes. Only as a second engineer, he need to sail at least 18 months so that he is eligible to answer for the chief Chief engineer. engineer. Exactly. सर Okay. हांवें एक सांगूंक सोदता सो तूंय शिपिंगाक कितें काय पयलीं जॉइन जालो म्हूण हांवें केलां सो तूं मातशें सुटावें करून I was सांगता. sailing of Okay. a type of your rank only, not Okay. as a chief engineer. I was sailing as a first as a fifth engineer on the Oh. ship. Oh. Yeah, that was like a trainee fourth engineer. Training for the- Yeah, but I was employed by Great Eastern, Okay. and Oh. today my son is in Anglo Eastern. Oh. Yeah, but I was in the engine side. Okay. But for some reason, family reason, my mother was really seriously ill, and after completing around 8 months on the vessel, Yes. I was working on one ship called uh, Jal Shakti something. Jal Shakti. Okay. Okay. Jal Yeah. Shakti. I It heard was a Scindia company ship, Scindia steamship. Anyhow, so that was the long story short. I was sailing in the year 1990 somewhere. 1990. 1980, Before 1990. I think I was in the college that time. Okay, yeah. And I was supposed to answer the exam and all. So anyhow, that shipping chapter then closed, and by default,
हांव मागीर शिकोवपाक उरलो. ओके. I started tuitions in Mumbai, and that is where my God had placed me. That's what I'm here. That was God's plan. Yeah, yeah, yeah. And yeah, that is why I'm also connected with the shipping people very closely. Okay, let's shift now. आणि कितें म्हणटा मरे पाशाबाब, जायते फावटी वी आर थिंकिंग शिपिंग लाईफ इज ओनली फन अँड मेरी म्हूण अँड मनी. But ना सर but no, let me say, I'm sorry to interject you. There is a lot of life. there is light. People go all over the world. Yes. तुका हाँगकाँग, बँकॉक, सिंगापूर, मलेशिया म्हणला का, स्विस कॅनल, पनामा कॅनल, आणि कितें रोम आणि सगळे भोंवताय सर आमी. ती लूड्स. एक एडवांटेज. एक मरीना एक शिपिंगा जॉइन जालो न्हू, यू कॅन रोम द होल वर्ल्ड. सगळें जिखताय आमी. बट आमगेले एक फॅमिली मातशें सॅक्रिफायस दिवपाक पडटा तितलेंच. बट But sometimes you can take your family also. yes, as on a higher rank, but now it is becoming difficult. आता especially on tankers तितले हे ना, तुगे लायफ बोट कॅपॅसिटी चोवपा पडटा आनी कितें जाय तें मागीर मोदें फॅमिली येयली जाल्यार आनी कोण सुप्रिटेंडंट चड म्हळ्यार मागीर तेंका फॅमिली दिवपा पडटा. सो जायते ती ऑब्स्टिकल्स आसताय सर. सो बट फॅमिली कॅरी करूं जाता फ्रॉम टॉप 4 रँक्स. टॉप 4 रँक म्हळ्यार तुगेले मास्टर, चीफ ऑफिसर, chief engineer and second engineer. These are top 4 rank management level mode hai. So these people, 4 people basically manage kota vessel, and the other ranks they are working very hard to keep the ship running. आणि आम सगळे त्यांचे ते बर काम कोताय म्हणून आम सुसेगाद आसताय म्हळ्यार आमगे मॅनेजमेंट काम न्हू, आमगेले प्लॅनिंग आणि एक्झिक्युशन काम आमगेले. Good. Anyhow, by God's grace, my son had taken me, my wife, and my daughter, and my son-in-law. We were lucky enough to go to his vessel, and we spent some 2-3 days with him, and we saw the type of things that are going on the ship. Of course, I was familiar, but my wife and my daughter and my son-in-law, they were very happy to see, And that captain also was very good to my son that time. We were gelling well. And Anglo Eastern Company also allowed him, although he was just a third officer. Yes. He was a third officer, yet they allowed us. That was good of Anglo Eastern. And as they say, Anglo Eastern is a big company, lot of ships and all. Yeah. Second part मरे पाशांबाब, दुसरे म्हणल्यार जायते जाण म्हणटात बोटीचेर जेन हान सगळे मेळटा, सो टोटल मनी सेव्ड. येस ते आहा So, सर सगळें सेव फूड, जाता. एकोमोडेशन, फूड एवरीथिंग. एकोमोडेशन सगळें मेळटा. लेजर आहा, आतां तुगेलें टेबल टेनीस आहा, जिम आसता, सगळें आहा. केरम आसताय, पार्टी टायम आसता, विकेंडा केन्ना केन्ना पार्टी वायफाय. जाताय, वायफाय आहा, इंटरनेट आहा. सो लिमिटेड आसता पूण आसता. आनी यू कॅन बी कनेक्टेड टू द फॅमिली. आमगे जाणाय आम जॉईन I जाले know. तेन्ना लेटर बरयताले. Letter. म्हयन्यान 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान चोयताले कोणा लेटर येता काय म्हूण. सो आमची लायफ चोयल्या, लेटरीची लायफ चोयल्या आनी ही लायफ चोयल्या. देयर अ लॉट ऑफ डिफरन्स फ्रॉम देर एंड नाव. Now, how do you plan to help आमगेल्या भुरग्यांक? I heard about GMOE. GMOA म्हणून आमगे एक A एसोसिएशन आहे. GMOA. GMOA Okay. गोवा मॅरिटायम ऑफिसर्स असोसिएशन. मारगांव आमगे ऑफिस आहा आनी थिंग सगळे मास्टर्स आहाय, चीफ इंजिनियर आहा आनी दुसरेय रँकाचे ऑफिसर्स आहाय तितून. आमगे सगळे एक ग्रुप केलो आहा बरो. आय थिंक इट्स मोर दॅन 300 मेंबर्स Oh आहाय. my God. येस येस आणि आमचे सगळे गोंयकार. सगळे गोंयकार Wow. आनी ते जायते हे कोता आनी हेल्प कोताय ते. सो तुमचे स्वतःचे ऑफिस ऑफिस आहा? आहा होय मारगांव मॉडेल वा. ऑफिस आहा. दोतोराय सगळ्यांनी भुरग्यांनी आमच्या गोंयकारांनी ऑफिसर्स एसोसिएशन म्हणून उघडला. गोवा गोवा असोसिएशन मॅरिटाईम ऑफिसर्स एसोसिएशन म्हणून आहा. And that is like a office where people can come and take guidance. Yes. Something wonderful. Yeah. कोण Very कोण good. मेटाय, कोण कॅप्टन मेटाय, चीफ इंजिनियर आसताय आनी नाजाल्यार फोन करून जाता कोण ना कोण मेटाय ऑल द टाइम. आणि and SOS. होय आनी हांवूय आहा केन्ना मुजे बरें कोणाकूय हेल्प जाय, असिस्टन्स जाय, गायडन्स जाय, आय एम ऑलवेज अवेलेबल. मुगे देर सदां ओपन आहा. सर आहा, एंथनी सर आहा, कोणे ते कॉन्टॅक्ट तेगे कॉन्टॅक्ट आहा जाल्यार दे कॅन अप्रोच टू हिम टू मी. I am always there open to guide them and take a future. So with this म्हाका दिसता
एक आमचो गोंयकार एक चीफ इंजिनियर जावप, गोंयकार कॅप्टन जावप बरें दिसता. जायत्या जाणांची स्वप्नां आसतात. सो भुरग्यांनो, चिंतीत दवरात, लिसांव करात, माय पायचें नांव रोशन करात. केन्नाय कसलीय गायडन्स जाय जाले जाल्यार पाशा परेरा हो आमचो भाव न्यू आंबेली रावता, केन्नाय येवन ताका मेवल्यार जाता. आनी एनीबडी वॉन्ट एनी गायडन्स, ऑफकोर्स वी वेलकम. And there is an office in Margao which is called MOA. GMOA. And where it is It exactly? is exactly side of the Damodar College. Ah, Science, Science. science are there. So next to Damodar College in Margao, Damodar College Science, Modgoa Railway Gate. Railway Gate. Think त्यांचे office are, so approach them. They will all be able to guide you. And with a sweet note, cheers to you. Yes. Thank Yes, you sir. very much. Thank you. Thanks, Yeah. Thank Pasha you, sir. Bab. Thank you. Nice Yeah. meeting you. Nice meeting you.